kaikille. Ja tervetuloa tosiaan tähän ilmastonmuutoksen varautuminen maataloudessa Hankewebinaariin. Minun nimeni on Karoliina Rimhanen ja toivottelen teille nyt oikein aurinkoista alkuiltapäivää Espoosta. Mä toimin tämän webinaarin vetäjänä tänään. Tämä meidän hanke järjestää nyt tämän kevään ja alkukesän aikana niin etäyhteydellä näitä hankewebinaareja, jotka esittelee ajankohtaisia ja maatalouden ilmastonmuutokseen varautumista tukevia hankkeita, toimintaa ja erityisiä tämmöisiä ilmasto-oivalluksia ja tietysti myös ihmisiä näiden hankkeiden takana. Tämä tämänpäiväinen webinaari on järjestyksessä 3. hankewebinaari, joita hanke on nyt järjestänyt. Meidän ensimmäisessä webinaarissa oli mukana tämmöiset hankkeet kuin hiilihallintaan, ravinneruokkimaan, viljellään viisaasti ja pohjoiset luomudemonstraatiot ja verkostot. Toisessa webinaarissa pari viikkoa sitten niin kuultiin ja keskusteltiin palkokasviteemaisen verkoston Ground for Growth ja Legumes Translated ja hukkahankkeiden tutkijoiden kanssa. Nämä webinaaritallenteet on kuunneltavissa tämän ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen nettisivuilla. Ja linkki näihin tallenteisiin löytyykin tuolta chattikentästä, jos haluatte käydä kuuntelemassa, mitä näissä aiemmissa webinaareissa on keskusteltu. Ja myös tämä webinaari tallennetaan ja se lisätään sitten ihan lähipäivinä tälle samaiselle nettisivulle, josta se on sitten kuunneltavissa. Ja hyvä, olettekin varmaan kaikki hiljentäneet mikrofonit nyt näiden esityksien ajaksi. Pidetään ne suljettuna ja esitysten jälkeen ne voi sitten avata ja voitte esittää kysymyksiä meidän asiantuntijoille. Me jatketaan tänään ajankohtaisella palkokasviteemalla ja tapaamme palkokasviasiantuntijoita. Meillä on mukana Leg for Life-hankkeen vuorovaikutuskoordinaattori, tutkijatohtori Marjukka Lamminen Helsingin yliopistosta sekä LegumeGap ja ProFaba-hankkeiden asiantuntija, dosentti ja yliopistolehtori Fred Stoddard Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Me aloitetaan tällä Leg for Life-hankkeella, jonka Marjukka esittelee suomeksi. Ja sen jälkeen vuoron saa Fred, joka esittelee LegumeGap ja ProFaba-hankkeet englanniksi. Ja minulla on täällä nämä PowerPoint-esitykset, ihan että vältetään näitä teknisiä ongelmia. Ja voitte aina vaikka sanoa minulle seuraava, niin vaihtelen näitä dioja sitten oikeassa kohdassa. Ja kuulijoille tiedoksi, että te voitte esitysten aikana niin kirjoittaa tähän chattikenttään kysymyksiä ja kommentteja. Jos teille herää kysymyksiä suoraan tähän Leg for Life-hankkeeseen liittyen, niin voitte kysyä niitä sen Marjukan esityksen jälkeen. Ja sitten Fredin hankkeisiin liittyvät kysymykset ja sitten sellaiset niin kuin yleiset palkokasviaiheiset kysymykset, niin ne voi esittää sitten näiden esittelyiden jälkeen. Joo, siinä taisi olla nyt kaikki. Ja tällä alustuksella, niin Marjukka, ole hyvä, voit esitellä hankkeenne ja teidän ajankohtaiset kuulumiset. Ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää munkin puolestani. Olen siis tosiaan Marjukka Lamminen. Ja saisinko mä sieltä mun diat näkyville vielä? Noin. Kiitos. Tulen siis tosiaan Leg for Life-hankkeesta palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä on meidän hankkeen nimi. Leg for Life on 6-vuotinen hanke, jota on toteuttamassa Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Luonnonvarakeskus. Ja meidän hankkeella on 2 vahvaa tukijalkaa, joista toinen on tutkimus, joka kattaa koko ruokaketjun pellolta pöytään, ja toinen tukijalka on vahva sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Eli todella halutaan ja toivotaan koko ruokaketjun toimijat mukaan tähän työhön palkokasvien hyväksi. Voisin laittaa seuraavan dian. Leg for Life-hankkeen tavoitteena on kotimaisten palkokasvien käyttöä lisäämällä saada aikaan yhteiskunnallinen muutos kohti terveellisempää ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Ja erityisesti tutkimme siis kotimaisia palkokasveja, hernettä, härkäpapua, makealupiineja ja erilaisia apiloita. Ja meidän hankkeen visio, jonka toivottavasti jaamme myös monien muiden palkokasvihankkeiden kanssa, on sellainen tulevaisuus, jossa palkokasvit ovat realistinen ja kannattava vaihtoehto suomalaisille viljelijöille ja jossa ne ovat osa jokapäiväistä ruokavaliota ihan meidän jokaisen suomalaisen lautasella. Seuraava dia, kiitos. Leg for Life-hanke tosiaan tutkii palkokasveja hyvin monesta eri näkökulmasta. Yhtäältä palkokasveilla voidaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja teollisia lannoitteita maataloudessa. Toisaalta myös tuontivalkuaisrehuja eläinten ruokinnassa sekä punaista ja prosessoitua lihaa ihmisen ravitsemuksessa. Palkokasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä olisi hyvin monenlaisia suotuisia vaikutuksia niin maatilan talouden, ympäristön kuin sitten ihan koko yhteiskunnankin suhteen. Näistä asioista mä kerron vähän lisää tuossa myöhemmin. Seuraava dia, kiitos. Tosiaan Leg for Life-hankkeen tutkimus kattaa siis koko ruokaketjun pellolta pöytään. Alkutuotannon osalta me tutkitaan sitä, miten palkokasvien käyttöön perustuvia typen hyväksikäyttöä parantavia uusia viljelykiertoja kannattaisi optimoida Suomen olosuhteissa. Lisäksi tutkimme, miten palkokasvirehujen käyttöä voidaan maksimoida lypsylehmien ruokinnassa ja näin vähentää maidon tuotannon ympäristöjalanjälkeä sekä suoraan että välillisesti. Alkutuotantoon keskittyvästä tutkimuksesta vastaa meillä Aila Vanhatalo ja Asko Simojoki Helsingin yliopistosta. Palkokasvielintarvikkeiden valmistuksen osalta tutkimme, miten palkokasviruuat voidaan tehdä kuluttajille houkuttelevammaksi ja parantaa niiden ravitsemuksellista laatua entisestään. Esimerkiksi erilaisten haitta-aineiden pitoisuuden vähentäminen, ravintoaineiden hyväksikäytettävyyden tehostaminen ja ravitsemuksellisen arvon parantaminen esimerkiksi vitamiinipitoisuutta lisäämällä on meillä tutkimuksen kohteena. Tästä tutkimuksesta vastaa meillä Kirsi Jouppila ja Susanna Kariluoto Helsingin yliopistosta. Ihmisravitsemuksen osalta puolestaan tutkitaan, mitkä ovat palkokasvien lisääntyvän kulutuksen olennaisimmat ravitsemus- ja terveysvaikutukset niin yksilö- kuin väestötasollakin. Erityisesti olemme kiinnostuneita vaikutuksista ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin ja kroonisiin tauteihin ja sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja erilaiset syövät, erityisesti paksusuolisyövä. Tästä tutkimuksesta vastaavat meillä Satu Männistö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Essi Päivärinta Helsingin yliopistosta. No, jotta palkokasvien käyttö sitten voisi todella lisääntyä, niin me tarvitaan lisää tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja kuluttajahyväksynnästä. Leg for Life-hankkeen 4. työpaketti tutkii sitä, miten kuluttajakäyttäytymistä voidaan muuttaa kohti palkokasvien suosimista. Me tehdään esimerkiksi yhteistyötä erilaisten ruokapalveluiden kanssa selvittääksemme, voidaanko joukkoruokailuympäristön hienovaraisella muokkaamisella lisätä palkokasvien houkuttelevuutta. Tehdään myös useita eri kyselyitä eri ruokaketjun toimijoille, aina maataloustuottajista kuluttajiin.
Tästä tutkimuksesta meillä vastaa Toivo Muilu Luonnonvarakeskuksesta ja Hanna Konttinen Helsingin yliopistosta. Leg for Life-hankkeen ja muiden palkokasvihankkeiden ajama muutos ruoantuotannon ja kulutuksen tapoihin on todella iso. Ja sillä luonnollisesti toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia niin ympäristöön, talouteen kuin terveyteenkin. Siksi on tärkeää, että palkokasvien lisääntyneen tuotannon ja kulutuksen mahdolliset positiiviset vaikutukset todennetaan, jotta saadaan faktapohjaista tietoa päätöksenteon tueksi. Leg for Life-hankkeen 5. työpaketissa tutkitaan, mikä on palkokasviperusteiseen ruokajärjestelmään siirtymisen vaikutus kestävyyteen ja ruokajärjestelmän kustannushyötysuhteeseen. Tässä hyödynnämme monenlaisia elinkaarianalyysin ja kustannushyötyanalyysin menetelmiä. Ja tästä tutkimuksesta meillä vastaa Anna-Liisa Välimaa Luonnonvarakeskuksesta ja Kari Hyytiäinen ja Kiara Lombardini Helsingin yliopistosta. Hyvä. Sitten oikeastaan varmaan seuraava dia. Mä luulen, että 2 seuraavaa diaa voisi varmaankin skipata, koska nämä tulikin jo käsiteltyä. Eli jos saan sen sinisen kalvon sieltä näkyville. Tämä, kiitos. Eli Leg for Life-hanke siis tarkastelee palkokasvien viljelyä ja käyttää tosiaan hyvin monen eri tieteenalan näkökulmasta ja useista eri ruokaketjun kohdista aina sieltä viljelystä meidän ruokalautasille saakka. Ja tämä onkin tarpeen, kun tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja palkokasvien käytön lisäämiseksi. Seuraava dia, kiitos. Ja palkokasvien käytön lisääminen olisikin varsin tarpeen, sillä tämä koronakriisi-aika on herättänyt meidät huomaamaan, miten haavoittuva meidän nykyinen ruokajärjestelmä lopulta onkaan. Palkokasvit taas voisi kyllä tukea ruokajärjestelmän huoltovarmuutta hyvin monella eri tapaa. Seuraava dia, kiitos. Monet palkokasvien positiiviset vaikutukset perustuu niiden ainutlaatuiseen kykyyn sitoa ilmakehän typpeä maaperään. Ja tämä mahdollistaa palkokasveja sisältävien viljelykiertojen suuremman riippumattomuuden teollisten typpilannoitteiden saatavuudesta. Ja tilatasolla tämä tietenkin tuo säästöjä sitten lannoituskustannuksissa. Teollisten typpilannoitteiden valmistus on hyvin fossiili-intensiivinen prosessi, jolloin palkokasvien viljelyn lisääminen siis säästää tämän fossiilisen energian muihin yhteiskunnan toimintoihin. Ja tällä kaikella on luonnollisesti hyvin monenlaisia positiivisia ympäristövaikutuksia. Seuraava dia, kiitos. Palkokasvien sisällyttäminen viljelykiertoihin monipuolistaa maatalousluontoa ja viljelykiertoja, jolloin siitä on etuna se, että tilan talous ei ole yhden tai muutaman kasvin varassa, jolloin sitten tila sietää paremmin erilaisia kriisejä, odottamattomia sääoloja ja muutoksia kysynnässä. Ja nämä monipuolisemmat viljelykierrot luonnollisesti tukevat sitten luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Ja niistä on myös ilmastonmuutoksen kannalta etuja, sillä monipuoliset viljelykierrot tehostaa hiilensidontaa maahan. Seuraava dia, kiitos. Palkokasvit voi tukea ruokajärjestelmän huoltovarmuutta myös monipuolisuutensa ansiosta. Palkoviljoilla, eli esimerkiksi herneen ja härkäpavun kohdalla, sato voidaan hyödyntää sekä ihmisravinnoksi että eläinten rehuna. Kun sääolosuhteet voi vaihdella paljon ja joskus ennalta arvaamattomastikin, niin tällöin se sato on kuitenkin aina hyödynnettävissä jollain tapaa. Eli sitä ei menetetä välttämättä täysin.
Kun palkkoviljat voidaan korjata puimisen lisäksi myös koko viljasäilörehuksi olosuhteissa, joissa puiminen ei ole mahdollista, niin se mahdollistaa palkkokasvien hyvien ominaisuuksien hyödyntämisen myös pohjoisemmissa osissa Suomea. Eli palkokasvit ei ole ainoastaan eteläisemmän Suomen juttu, vaan koko ison osan Suomesta asia. Ja eläinten rehustuksessa voidaan hyödyntää myös palkokasvien elintarviketuotannossa syntyvät erilaiset sivutuotteet. Eli palkokasvien viljely siinä suhteessa ihmis- ja eläinravitsemus ei todellakaan ole vastakkain, vaan ne voivat tukea toisiaan. Saanko seuraavan kalvon? Yksi palkokasvien tunnusomaisimmista piirteistä on niiden suuri proteiinipitoisuus. Sen lisäksi niissä on runsaasti ihmisravitsemuksen kannalta edullista ravintokuitua, vitamiineja ja erityisesti foolihappoa. Sen lisäksi palkokasvithan on gluteenittomia kasveja. Näin palkokasvit ovat siis varsin erinomaisia ravintokasveja niin ihmisille kuin eläimillekin. Ihmisravitsemuksessa ne soveltuvat korvaamaan punaista lihaa kokonaan tai osittain. Ja ihmisravinnon kasvispainotteisuuden lisäämisellähän on tunnettuja terveysvaikutuksia monenlaisia ja sen lisäksi myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Eläinten ravitsemuksessa palkokasvit soveltuu korvaamaan ulkomailta tuotuja täydennysvalkuaisrehuja, kuten soijaa ja rapsia. Ja sen lisäksi ihan nurmipalkokasvien viljely nurmien kanssa seoksena lisää karkearehun valkuaispitoisuutta, jonka sitten märehtijät voivat hyödyntää valkuaisen lähteenä. Tämä tukee ruokaketjun omavaraisuutta. Jos tarkastellaan sitä omavaraisuutta kaikkien tuotantopanosten näkökulmasta, ei vain sitä, kuinka iso osuus esimerkiksi Suomessa kulutetusta lihasta tuotetaan Suomessa, vaan sen lisäksi katsotaan myös kaikki tuotantopanokset. Ja tällä on myös monenlaisia positiivisia ympäristövaikutuksia. Soijan ympäristövaikutukset ovat varmasti monelle tuttuja, mutta sen lisäksi harvemmin tulee ajateltua, kuinka paljon ravinteita näiden tuontirehujen mukana tänne Suomeen tulee. Eli kotovaraisemman ruokinnan avulla sitten myös tämä ravinteiden kierrätys tehostuisi. Seuraava dia, kiitos. Tässä oli lyhykäisyydessään Leg for Life-esittely. Ja nyt jos tosiaan on tähän Leg for Life-hankkeeseen liittyviä spesifejä kysymyksiä, niin niihin vastaan mielelläni tässä heti. Ja sitten jos on yleisemmin palkokasvien viljelyyn ja käyttöön liittyviä kysymyksiä ja kommentteja, niin niitä voidaan sitten ottaa tuon Fredin esityksen jälkeen. Kiitos. Kiitos Marjukka. Jatketaan sitten Fredin esityksellä. Ole hyvä. Okay. Yes, let's have the first slide. I'm sorry for for the change of language, but I think it's better for you to hear my good English than my very bad Finnish. I'll be telling you about two projects that are both funded under the Eranet SASCROP initiative. There are 13 projects in that initiative.
all related in some way to sustainable cropping systems. And I'm coordinator for some reason of LegumeGap, which is of the 13, the one that is most related to actual cropping systems. And I'm a work package leader in ProFaba. So it's today I will be telling you about a bit about both of them. We'll start with LegumeGap, which has the long title of Increasing Productivity and Sustainability of European Plant Protein Production by Closing the Grain Legume Yield Gap. The total budget of this project is 1.8 million euros. The Finnish budget is 170,000, and it is kindly provided by the Ministry of Agriculture and Forestry through the Mukana system. Next slide, please. So I think everybody here knows that we need more protein in Europe. We rely quite heavily on imported soya meal for protein supplements, for mostly for pigs and poultry. On a European level, those protein supplements are 70% imported, and on a Finnish level, 85% imported. Now, this works out to being about 16% of protein fed to livestock is on a European level imported, which is less frightening than 70%, but it is still a large figure. Hence the desire to do something about it. Marjukka has already told you some of the benefits of crop diversification, potential for reducing fertilizer and pesticide use, and that these may lead to reduced greenhouse gas emissions, changes in additions to sustainability of diets. So the pictures show you soy meal arriving at a Dutch factory, roots of 5 different species of grain legumes. From left to right, we have faba bean, pea, lentil, white lupin, and narrow-leaf lupin. Next slide, please. So in order to get over this protein problem, we need to produce more protein within Europe. And of course, as I believe all of my listeners know, legumes can do this without, or with at least minimal usage of nitrogen fertilizer, whether that is synthetic fertilizer or manure. We could have looked at a lot of species, but we chose to focus on the 2 that we thought were most important. For the warm temperate regions of Europe, where soybean will grow, it is an obvious choice. Industry is already using soybean. The feed industry knows how to use soybean. We can grow it in Romania, Bulgaria, southern Germany, and so on. And the reason it is popular for these purposes is that the seed the seed protein concentration is 39%. Take the oil out of the seed and you're left with a meal that is 45 to 50% protein. So it is a big protein hit for any process. For the cool temperate reasons, we chose faba bean because it has higher protein than pea and is more productive than narrow-leaf lupin. So its 29% protein is attractive. And also, it seems that the respective allergies of soy and faba are not cross-reactive. Somebody who suffers from soy allergy is not sensitive to faba bean. So there are further advantages. Next slide, please. So we believe that Europe can grow more protein. There are some problems we can't solve. When I put these
some of these slides for the first time a few months ago. Europe had just agreed to import more soybean from America, thank you very much, because of Mr. Trump making trade war threats. And then a couple of weeks later, there was a new trade deal with South America, bringing in yet more soybean. Well, we can't do much about that, but we can look at why farmers are reluctant to grow legumes. Well, we know one very big reason: price. They don't get enough for it. We can also look at why industry is reluctant to use locally produced legumes. But in general, we're looking at the production phase. So next slide, please. This rather dreadful thing is the flow chart of the project, but it gives me a chance to tell you how it tell you about the various things that we are supposed to be doing here. The first package is modeling. Well, why do you need modeling? If you want to know how much the crop can produce in good circumstances, we need both data from good experiments and then to extend that data beyond those experiments to other regions. So we have some grasp on how much the crop could produce across the whole continent. So for that purpose, modeling is important. We also have some experiments, mostly on soybean, because we have within our network sufficient data on faba bean from previous experiments. So work package 2 on cultivar potential gathers some trial data, and we also dig out things like national list trial data from our partner countries, which reminds me of something that I have to do from this country for this project. And work package 3 looks at optimal management practices. Again, we have some trials in some countries, but mostly we want to dig through the available data, of which there is a lot hidden away in various places, to explore the how much benefit one gets from control of fungus, of pathogenic fungi, from proper phosphorus nutrition and weed control and so on. Those packages interact with the modeling to improve the information available in the model. And then we take all of these things and divide up the difference from what a farmer can produce and what the models say it is possible to produce into its components, and say, okay, how much of that is due to the fact that the weather is never perfect? How much due to variation within individual fields, for instance, that soils are not uniform and some areas of the field are more productive than others? And how much is due to the fact that the farmer may have no experience of growing legumes? Now, we all know that the first time we got onto a bicycle, we fell off. And the first time we went into a lake or a swimming pool, we didn't swim very well. And it is also true that when one steps outside the comfort zone of cereals and oilseeds and moves into grain legumes, there are different kinds of challenges. And I have seen figures from very small studies that the first time farmer will get 25 or 30% less yield from the grain legume than that person will after 3 to 5 years of experience. What information are these farmers missing? That's another thing that we need to know. And then we take all of this and integrate it across all of Europe to attempt to see where we can grow these two species best in the continent, and what would be displaced? What is the best thing to displace when we start growing them more widely? For instance, should feed barley be substituted by
fava bean in Netherlands, or would it be better to substitute maize? Who knows? We don't know yet. So that in general is the outline of the project. Next, please. This question of the knowledge component of the yield gap we think is exciting, because it is something that we have experienced ourselves. We are quite convinced that it exists. But it is new to the literature. And we are conducting a survey of farmer knowledge. I meant to put the link to that on this slide. I will send it to Carolina afterwards, so we can get farmer feedback. What do they know? What do they know? They know. What do they feel that they don't know enough about? This gives us some idea of where the gaps are. And the other, to me, exciting aspect is what we're going to be able to do about understanding the trade-offs. If we are going to grow more of something, then by definition, we either have to take over more ground for agriculture or grow less of something else. What are we going to do? Next, please. We have 10 partners in this project. As I say, we lead it in Helsinki. Then we have the Humboldt University of Berlin and the Latvia University of Life Science and Technologies, along with the Free University of Amsterdam, University of Lleida in Spain, and the Wrocław University of Science and Technology in Poland as the academic partners. Then we have research institutes, INRA in France, Scotland's Rural College in the UK, and SALF in Germany, along with RAGT Seeds as the provider of much of our soybean and fava bean germplasm cultivars to play with. Next, please. The project has made good progress with modeling of soybean, because there's a lot of data available, but we find that we don't have as much data available for fava bean. We have the advantage that we have expanded our empire, that a leading group in Wageningen in Netherlands has joined our consortium as an unpaid member, because that team has considerable experience on modeling of soybean, and that in this way we and they will get more out of our modeling. Next, please. To gather the cultivar data, the German Institute has hired a PhD student who is pulling things together. And we have a number of field experiments, mostly entirely in Poland, Germany, and Spain, 3 sites in each country, primarily looking at soybean at the limits of its range, with fava bean as a well-known crop in those regions. So this asks the question, to what extent will soy move into these areas, or is fava continuing to be a better crop for protein production? Of course, with Corona, things are not doing too well in field experiments. We already know that one of those 9 sites will not happen this year, but all of the others have already been sown. We hope they can be maintained and harvested. Next, please. The management practices exercise is progressing along. I have a person gathering data on from published sources on fava, and SALF is looking after soy. And in addition, there are experiments in progress in Germany and Spain on water management, in other words, both drainage and irrigation. Timing of sowing, especially for soy, and different methods of weed control, because this is another severe limitation on the grain legumes, is we don't have good
we don't have as good chemical or mechanical methods for weed control in the legumes as we do for cereals. Next, please. Oh, look, I do have the link to the survey. As I explained, we are dissecting the yield gap into its components so we can understand what is to be done by better knowledge, what is to be done by better management, and what breeders need to focus on. And our farmer survey is in progress now. We intended to get it going in February, but we found that there were certain bureaucratic hurdles to be overcome. So we finally got it going. And the Swedish Agricultural University has joined the consortium, again unpaid, in order to conduct the survey there. So we have the link to the questionnaire there, available in 8 national languages. Next, please. The scale-up work package is looking at where the crops can be grown optimally. There's already similar work going into other projects in Europe, both of which have made some progress on mapping of soy and much less progress on mapping of faba. And again, we are lucky that they have seen what we are doing, and we have seen that they are doing similar things, and we can all put our heads together and get synergy out of sharing results rather than competing behind closed doors. Next, please. I think we can skip that one. We don't need that for this. We are reaching out to the public through such events as this. We are preparing the sorts of brochures and other documents that you've already heard about from Legumes Translated. We are looking at the tools for planning rotations, and here there is a strong link with work package 1 of Leg for Life. And there's our farmer survey as well. Next, please. So there are complementary components among these 3 projects that you've heard about: LegumeGap today, Legumes Translated last week, and Leg for Life earlier today. We all are doing different parts of tools for planning rotations, gathering. We have new experiments in Leg for Life. We have the development of tools between Legumes Translated and LegumeGap. They all involve communicating with farmers, so there's synergies there. Legumes Translated and LegumeGap have international breadth, and Leg for Life has wonderful national depth. So they are nicely, I think, complementary. And we have we've hired a postdoc to work on both projects, half and half. He finished his PhD with me last year, and he's a good, sensible worker with a great passion for our shared crop faba bean. And I hope to, well, we have some budget also to hire summer workers. We will need to hire somebody with native Finnish language skills in order to dig through some of the more deeply buried national data from national list trials and so on. Next, please. So that's LegumeGap, and I can proceed straight into ProFaba because there are links between these two.
I might just I'll pause for a few seconds to see if there are any burning questions, and so I can have a swig of water. I don't see any hands up with burning questions, so I'll carry on. So ProFaba is quite a different sort of a project. Its total budget is rather larger, 2.35 million euros across the 11 partners. And our Finnish budget is again the same, 170,000. It is aimed at developing improved faba bean breeding practices and varieties or cultivars to drive domestic protein production in the European Union. Next, please. I think this first objective will be music to the ears of many people who know faba bean, that we want to make it economically competitive and thereby an attractive crop for European farmers. And in the ways that Marjukka has already said, that it will in this way promote a more balanced and protein self-sufficient agricultural system for Europe, taking full use of biological nitrogen fixation. And we're going to be doing this by developing tools based on understanding of the genome sequence of faba that can be used to accelerate practical plant breeding. Next, please. The partners are, again, universities, research institutes, and in this case, plant breeding companies as well. It is coordinated by, in the middle, Aarhus University in Denmark, and SEAT Plant Breeding, NPZ in Denmark, NPZ in northern Germany, RAGT again in France, and Agrovegetal in Spain are participating breeding companies. University of Göttingen in Germany, and University of Reading in the UK, and us add to the university spectrum. And then we have Trogas in Ireland, IFAPA in Córdoba in Spain, and again INRA involved as the research institute partners. I should point out that our friends at Boreal were invited to join this project, but they were already committed to participating in another sus crop project, and they couldn't stretch to participation in a third one. But because this is research in the public sector, they will benefit anyway. Next, please. And the consortium stretches from here in Finland diagonally through Europe, right down into southern Spain. Next, please. This project, like LegumeGap, benefits by its interactions with several other projects. We are partners in a Danish project called Norfab that really kick-started this sequence. University of Aarhus got funding from Norfab, from the Danish Innovation Fund to start Norfab, linked up with 2 plant breeding companies in Denmark, and then it needed some international partners in order to fulfill the rules of the Innovation Fund. So we and the University of Reading, and in Canada, the University of Saskatoon, all became external partners. This project, again, aims to develop genomic tools to accelerate faba bean breeding. Yes, you've heard that set of words before. It's at a slightly earlier stage and is doing more of the genomic aspects. In this country,
I won a grant from the Academy of Finland that I called Papugeno, which is about sequencing the gene space of faba bean. My colleague Alan Schulman has used most of the money of that project because this is his specialty. So this is where a great deal of the genome information is coming from. And there are similar projects on genotyping and phenotyping at both the universities of Reading and Saskatchewan. IFAPA in Spain, along with Boreal, are partners in a Horizon 2020 project called UCLEG, which is mostly about other things, but those are the two partners involved in faba bean research in that project. And IFAPA is involved in this one as well. So again, we have a link to other projects that gives us additional breadth and strength. Next, please. Again, we have a dreadful flow chart of the project structure. We set up a set of germplasm, of inbred lines selected from cultivars that we have given the grand name of ProFaba 200. It's a set of 200 lines that we are phenotyping in various sites for various things. We're looking at, in Spain, they're looking at disease resistance. At this stage, I've forgotten which particular disease they're looking at. They're also looking at autofertility, which is the ability of faba beans to pollinate themselves without needing bee activity. The beans continue to be useful for the bees. The bees can still collect nectar and pollen, but the beans do not need the bees for pollination, which means that if there is some problem with the local bee populations, then the bean crop does not fail. We here are looking at tolerance to root zone acidity. There's, as you know, there's lots of acid soils in Finland, all around the Baltic, and in fact, through much of Europe. Faba bean grows best at neutral pH, and at pHs below about 5.5 starts to suffer. So exploring sources of tolerance to acidity is important, and our preliminary experiments have been very successful. Orhos is looking at rhizobium interactions. How can we increase the efficiency of nitrogen fixation? Bruchids are important right up to Estonia. We seem not to have significant bruchid problem here yet. Bruchids are weevils that infest the seeds. Our silos tend to be too cold in winter. The bruchids die, ha, ha, ha. This is one reason that we don't tend to get them here. Frost tolerance is a key thing for Germany, as they improve the hardiness of autumn sown winter beans. And nutritional quality is of the protein is being investigated in Reading. Nutritional quality for people as well as animals. What can we do? How much variation is there in, or how much useful variation is there in amino acid composition and in the structure of the protein that affects how we can use it in food processes? Again, there is some modeling, some crop modeling that interacts with what is happening in LegumeGap. All of these things pour data into another work package. You'll notice that we don't have much genotyping going on here. All of that genotyping has been happening in the other projects that I mentioned, but we need to put it all together. And that happens in work package 5.
where we take all this lovely phenotyping that's happening through this project and some of that which has happened in the related projects, and stitch it together with the genotypes that we're gathering. And from this, we identify regions of chromosome and possibly within that candidate genes that affect, that determine the response to our individual stresses that we've discussed here. Next slide, please. Yeah. Yes, I think we can skip that one. So we have, as I said, 200 lines in work package 1. There is some overlap of this set with what happened with what we did in the NORFAB project with 250 lines, but some novelties as well. And this, again, will enable the two projects to get more out of cooperation than if there were no overlap at all with these sets of lines. The lines have been multiplied at different places throughout the network, and then have been distributed, have been supplied centrally and redistributed from there. Yeah, next, please. So here's our root zone acidity project. Because of the number of materials to be screened, we're looking at 200 lines. This would be, in practical terms, impossible if we were trying to do it in soil. One would have to uproot far too many plants and lose too much data from broken roots and so on in a short time. So we did what other people have done looking at acidity, and have done the first phase using aquaponics, suspending the roots in water or very dilute nutrient solution. And importantly, there is air pumped into that solution all the time. So we have the 4 500-liter tanks, allowing us to do 4 seeds of each of the 200 accessions at once. One of the tanks has pH 7, so there's our control. One has an acid solution, pH 4.5. The third one adds some aluminium to that acidity, because aluminium is usually dissolved in the soil solution of acid soils, and it is rather toxic to roots. So it is a good selection tool. And we have found already in previous experiments that this amount of aluminium is a good stressor that separates those that are tolerant from those that are not. And then the fourth is again the acidity plus aluminium, but we simulate a rain by changing the solution so it flushes away the aluminium, and the plants have 2 days for recovery from the aluminium stress. And this is again a really lovely tool that shows the accessions that are resilient, that can recover from this stress. Not many can, but some do. Because of the size of the experiment, we had to set up our replication sequentially. That is to say, run one set of 4 tanks for the 3 weeks of the experiment, move on to the next replicate, and so on. So we had good reproducibility among these sequential replicates that we have noticed in preliminary analyses, that the 3 accessions that really have the best recovery from the aluminium during those 2 days show up as being spectacular in all 3 replicates, and there are similar consistencies in acidity response as well. But we still have more data to analyze.
Next, please. This will be followed up by a more detailed experiment using a more real-world situation. Not quite fully real-world yet. It'll run in pots, but we get into the real world step by step from in our ivory tower, as you know. So we will pick the about 10 low, medium, and high tolerance accessions, grow them in pots with several replicates, follow their growth past just this seedling phase. In addition to determining how they grow, we will collect samples for analysis of the stress response by RNA sequencing. And these data will be put into the genome-wide association study, so-called, of the whole project in work package 5, where we identify these chromosome regions associated with response. Next, please. Yes, work package 3 on modeling cooperation. Yes, next, please. Work package 4 is on managing the data, and here, because we have so many different phenotypes and so many different lines, we are taking pains to ensure that our data are prepared as clearly as possible so other people can use the data and understand what they're getting. Next, please. Yes, now we are especially excited about something that we've been doing in these bean projects, and this is a good opportunity for me to tell you about it. You might have heard of vicine and convicine, in Finnish vicini, convicini. They are two compounds that are very much limiting for the use of beans in feed. They kill chickens. They are also the chemicals that cause a human disease called favism, where the people have an enzyme deficiency in red blood cells that helps protect them against malaria, but makes them, but allows the red cells to be burst by the derivatives of vicine and convicine in the food. This affects males, particularly at the beginning and end of their lives. When they're young adults and middle-aged adults, we have, we're strong enough to cope. I say we, it's primarily people who have evolved in the malaria belt. There has been one incidence of favism in the entire Nordic region ever recorded, and that was the child of a Syrian immigrant family to Sweden. So we don't really need to worry about favism here for people, but we do need to worry about it for the chickens. There is a low gene, a low vicine-convicine gene that's been known for 30 years. It reduces the vicine-convicine content by 90 to 95%. It has been used in breeding programs in France. Boreal is about to release its first low vicine cultivar. But what does this gene do? Well, this is what our projects have been doing. And we have a preprint on the server called bioRxiv. So next slide, please. One of our smart young people looked at the chemicals and said that the old hypothesis of where these chemicals came from, that can't be right. The chemicals, in fact, looked like something else to her. So she proposed that the production of vicine and convicine could start from guanosine triphosphate, GTP, which is widespread in all organisms, through the first steps of the biosynthetic pathway for riboflavin. And what we have found is that this first step
of the riboflavin biosynthesis pathway is the enzyme that codes for this first step is the same gene that affects the that is the low lysine convisine gene. We have done a great deal of characterization of it. We now have much better knowledge of what it is and what it does and what makes the difference in the low lysine convisine genotypes. So this is hot stuff, we think. Next slide, please. Both of these projects, LegumeGap and ProFaba, benefit by having sites distributed around Europe so we can test genotype by environment interactions, by partner budgets being independent so we can get on with doing our things. They bring a critical mass of particularly faba bean knowledge together, and the integration of knowledge and with related projects means that we will get more out of the projects than their limited budgets alone would allow. Next, please. I think we'll skip that one. So to wind this one up, one of the reasons for slow progress with Faba is that it has a very large genome, of which only 1% is genes. And it's only recently that technology has allowed us to start sequencing such a genome. Since there are several complementary projects that are doing different things and getting different phenotypes, there are great advantages of bringing these things together. There's linkage across Europe and also linkage with Canadian and Australian counterparts. So we hope to continue to get more out of collaboration than would happen through competition. And that is my last slide, I think, which is just as well because I see that we're 2 minutes past 4 and we've lost lots of audience. So that's me done. Kiitos. Kiitos. Mun ääni tässä kaikuu kummallisesti noin, mutta no nyt ei enää. Hyvä. No niin, joo, pikkasen ollaan nyt yli ajalla, mutta olisiko teillä kysymyksiä? Olkaa hyvä, voitte avata mikit ja esittää kysymyksiä. Tosi mielenkiintoiset esitykset. Selvästi nyt on tosi paljon ja laajaa tutkimusta käynnissä nyt tästä palkokasviteemasta, niin varmasti tämä sekä tämä tämmöinen hankeyhteistyö, että eri hankkeet tekee yhdessä työtä ja sitten vielä tämä, että viljelijät otetaan mukaan tähän yhteistyöhön, niin tuo paljon semmoista uutta kaivattua tietoa. Ja sitten vielä kun se jalostetaan näiksi käytännönläheisiksi oppaiksi, niin ne tulee kyllä tarpeeseen varmasti tuolla alkutuotannossa. Mutta semmoinen mulle tuli mieleen, että miten sitten, onko teillä mukana nämä muut ketjun toimijat, eli jalostus, ajatellaan elintarvikejalostajia tai sitten rehujalostajia, vaikka nämä kanan rehujen jalostajat ja sitten kauppa mukana myös. No, jos Marjukka tähän kommentoi ensin Leg for Life-hankkeen puolesta, niin meillä on kyllä tosi vahvasti koko ruokaketjun osalta sidosryhmiä mukana. Eli on ihan rehuteollisuutta, sitten noita siemenjalostajia ja elintarviketeollisuutta, ruokapalvelut, jotka tuossa mainitsinkin, mitäs muuta. Erilaisia maatalouden etujärjestöjä on, ministeriöt, 3 ministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Niitä on niin paljon, että en mä muista, mutta siis tosi laajasti on kyllä edustettuna, ainakin meidän Leg for Life-hankkeessa. Yes, and similarly,
well, you've seen that in ProFaba there are lots of breeding of plant breeding companies involved. We are in these two projects because they are of their focus somewhat less closely aligned with feed and food manufacturers than Leg4Life, or for that matter, Legumes Translated. But we do have some links with them. They are important because they are the end users of what we will produce in both projects. And farming associations and farm advisory services are particularly important stakeholders in the LegumeGap project. Joo, ja Marjukka voisi tässä vielä jatkaa sen, että mitä tuossa Fredinkin esityksen aikana tuli hyvin esille noita haasteita, joita liittyy palkokasvien viljelyyn ja siihen, että miksei niitä nyt vielä niin kuin käytetä ja viljellä sen enempää. Et kun ne haasteet on niin moninaiset ihan lähtien siitä viljelytekniikasta ja sitten tämä hintakysymys on tietysti tosi merkittävä ja tiedon puute ja hyvien käytännön esimerkkien puute ja sitten on näitä haitta-aineita ja muuta. Ja niin kuin politiikkakin, maatalouspolitiikkakin saattaa niin kuin jossain vaiheessa olla esteenä niiden viljelylle, niin senkin puolesta niin kuin tarvitaan tosi monenlaista, monen eri tason yhteistyötä eri ruokaketjun toimijoiden välillä ja ihan semmoista niin kuin keskusteluyhteyttä tarvitaan kyllä tosi paljon, että niin kuin siitä niin kuin olen ilahtunut, että meillä on näin paljon näitä palkokasvihankkeita nyt meneillään ja tämä niin kuin verkosto on kyllä niin kuin tosi paljon tässä kasvamassa. Niin siitä olen kyllä todella iloinen, että sitä tarvitaan. And this year, when it seems that throughout Europe there is a huge increase in providing homegrown protein, there are going to be lots of novice farmers, farmers who are novices to grain legumes growing them. I wish that we had our results already 2 or 3 years ago, so that we would know what we needed to be communicating to the novices, the legume novices out there. Because I suspect that many will make mistakes that that we might have been able to help them with. So I think we will collectively need to keep our ears open and our eyes open, and perhaps keep some kind of presence in maaseudun tulevaisuus, etc. To say to farmers that there are people. We need. And I've just realized that I was doing that muted. Okay. Never mind. What I was trying, at least I think I was muted. Now we can hear you. Yes. Oh, yes. Well, this year farmers are. There are a lot of farmers throughout Europe growing legumes for the first time. We guess from the fact that there is a great increased interest in sowing seeds of peas and beans and so on in all countries. So I hope that we will be able to help. These networks will be able to work together to avoid some to help some farmers avoid making some of the novice mistakes. Hmm.
Kiitos oikein paljon, tosi mielenkiintoiset esittelyt. Ja jos teille, herääkö vielä kysymyksiä, joita haluaisitte esittää Marjukalle tai Fredille? Jos ei, niin päätetään tämänpäiväinen webinaari. Kiitos oikein paljon nyt vielä Marjukalle ja Fredille esittelyistä ja teille osallistumisesta. Ja tosiaan tämä tallenne tulee sitten löytymään sieltä meidän hankkeen nettisivuilta. Ja jos teillä on toiveita näistä webinaareista, minkälaisia aiheita toivoisitte, että käsiteltäisiin, niin laittakaa vaan viestiä tulemaan, niin pyritään ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon. And thank you for organizing. Thank you. Joo, kiitos minunkin puolestani. Tämä oli ihan mukava tilaisuus. Kiitos paljon. Ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Hei vaan.